Jai Shri Gurudev. So in last class we already discussed about the trigonometric introduction and also how to convert the radian measure into the degree and degree into the radian measure. Okay. Some problems related. See in this video. Okay. We are going to discuss about exercise 3.1 problems. Exercise 3.1 problems, trigonometric problems. Okay. So first question: find the radian measure. Find the radian measure corresponding to the following degree measure. Okay. Find the radian measure. So here already told now. Find the radian measure corresponding to the following degree measures. Okay, and the degree measure is given. Degree measure is given. We have to find out the radian measure. Okay, radian measure na find out matter. Okay. Okay, my dear students, see. So 21st question, 25 degrees given. 25 degrees. So degree measure is degree measure. We have to convert this degree measure into the radian measure. So radian measure is equals to formula already told in last video. Radian measure is equals to pi by 180 into degree measure. Pi by 180 into degree measure. Okay. So how to solve this problem? Okay. See. Radian measure is equals to pi by 180 into 25. Right down 25 degrees. So ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ it will automatically convert into the degree measure. Okay. Okay na? Simplify it. So 25 5 ja. Okay. 25 5 ja. Sorry. 5 5 ja. 5 5 ja 25. 5 3 ja 15. 3 ಇರುತ್ತೆ. 5 6 ja. Okay na? 30 ಆಗುತ್ತೆ. So 36. So it simplifies. So this is the. So 5 5 by 36. Like that we have to simplify. Okay na? So my dear students. So this is the method. Next, let us take the second problem. See. So here second problem. Minus 47 degrees 30 minutes. Minus 47 degrees 30 minutes is equal to. So ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟು ದ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. minus 47 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. minus 47 degrees right up same only. 30 minutes ನ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 30 by 60. if 20 minutes given sir 20 by 60. 35 minutes 40 minutes given means 40 by 60. ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ 40 by 60 ಆಗ್ತದೆ ಆ ತರ. So this is the situation. So therefore this total will convert into the 30 by 60. Okay, this total will convert into the degrees. ಇದು degrees ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now simplify. 0 0 cancel. 3 1 3 2 are minus 47 1 by 2 3 2 are. Okay, is equals to multiplication ಮಾಡಿ 47 2 are. Okay na? 7 2 are 47 into 2. Okay, 7 2 is 14, 4 2 is 8 9 94 plus 1 95 divided by 2. So minus is there, but right or minus. So this is degrees. Minus 95 by 2. Minus 95 by 2. So same formula use ಮಾಡೋಣ. Radian measure is equal to pi by 180 into degree measure. Pi by 180 into degree measure. This is a degree measure. So minus 95 by 2. Now simplify it. So minus. Okay. So 5 already 36 already done now. 5 3 is 15, 5 6 is 60. 5 1 is 5, 4 is 45, 5 9 is 45. Okay. So this is the answer. Now simplification. So therefore minus 95 by 36 2s are. Okay, 70. So this is the answer. So my dear students, so this is the second question. Like that
we have to divide the minutes ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one question is there, homework. You have to do the homework. So what is that question means? Example 1. So write it. Example 1 homework. So example 1. Okay, what is that question means? Convert 40 degrees 20 minutes. 40 degrees 20 minutes into radian same into radian. So 40 degrees 20 means 20 by 60 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 1 by 2 3 the 6 ಬರುತ್ತೆ, 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 53 ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 is a homework. Okay, very easy problem. See, by 60 ಹಾಕೊಂಡು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, next we will see next problem. Question number 3. Next question number 3. 240 degrees ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ is equals to pi by 180 into degree measure. pi by 180 into degree measure. So therefore pi by 180 into degree measure 240 degrees. 240. Okay, 0 cancel. 0 cancel. So 3 multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 Okay, see 6 3s are 6 4. Okay na, 6 4 so 4 pi by 3, like that you have to simplify. Okay na. So here also 520 ನೀವು ಮಾಡಿ. This is a homework. 520 degrees 5 by 180 into 520 ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. Okay, don't use calculator. Tables ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ 520ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ 520 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಸೊ 26 pi by 9 26 pi by 9 ಸೊ 26 pi by 9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೂ ಇಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. 2 homework already. An example 1 is given and this one is homework. Okay, my dear students, you have to practice more problems. Okay, next we will move to the next question number 2. So my dear students, next question number 2, exercise 3.1. Okay, find the degree measure corresponding to the following radian measure. Okay, so find the degree measure corresponding to the following radian measure. Degree measure in the radian measure convert. So what is the third question? First I am doing. Why? Because easy understanding purpose I am doing like that. Okay, I will do first question also. Third question, 5 pi by 3. Okay, this is a radian measure. 5 pi by 3 radians. Next we have to convert this radians into the degree measure. Degree measure should convert ಮಾಡಿ. How to convert? See, degree measure is equals to a formula already told now in last video. Degree measure is equal to 180 by pi into radian measure. 180 by pi into radian measure. So therefore 180 by pi into 180 by pi into radian measure. Radian is this one. 5 pi by 3. 5 pi by 3. Simplify it. Again easily sir. 5 pi cancel. Simplify it. 3 ones are 3 6s are 60 into 5 300. Okay, so this is the answer. 5 pi by 3. So what is the answer? 5 pi by 3 equals to 300 degrees. See, fourth question is hard to do the homework. 7 pi by 6. It is a radian measure. We have to convert it into the degree measure. So answer is 210. 210 ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 210 answer ಬರುತ್ತೆ. So 7 pi by 6 180 by pi into 7 pi by 6 ಮಾಡಿ. pi cancel ಆಗುತ್ತೆ. Simplify it. 6 ಬರ್ತಿದೆ. 6 3 30 ಬರುತ್ತೆ. 30 into 7 21. 210. Simplify it. Very easy problem. So I had to do this one as a homework. This is radian measure. I had to convert into the degree measure. Idea students. And some difficult problem is there. I will do that. Okay. First question. Okay. Understood or not? Formula understood or not? Degree measure is equal to 180 by pi into radian measure. Okay.
Next, see first question. Somewhat difficult this one. Please understood. If you understood, means very easy. Okay. Question number 1. 11 by 16 radians. This is radians. Okay. Radians. 11 by 16 radians. I had to convert this radian into the degree measure. Degree to convert model. Degree measure is equal to 180 by pi into radian measure. Substitute. So 180 by pi. What is the pi value? 22 by 7 now. 22 by 7. Okay, substitute this value also. So 22 by 7 into radian measure. What is the radian measure? 11 by 16. 11 by 16. Okay, is equals. Okay, 7 layered ಹೋಗುತ್ತಾ? So 1 layered. So simplify ಮಾಡಿ 180 by 22 into. Okay, 7 into 11. 77 ಆಗುತ್ತೆ. 77 divided by 16 ಆಗುತ್ತೆ. 77 divided by 16. Okay, now simplify it. This simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ so you get ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ones are 2 ones are 2 ones are. Okay, 2 nines are 90 ಆಯ್ತಾ. So 11 ones are 11 ones are 11 sevens are ಆಯ್ತಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 16 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 16 ಆಗಿದ್ರೆ 2 8 ಜಾ 2 8 ಜಾ 2 8 ಜಾ 2 4 ಜಾ 8 2 5 ಜಾ 10. Okay, 45 by 8. So 45 by 8. 45 by 8. Okay. So ಈ ತರ ಬಂದಿದಲ್ವಾ ಇವಾಗ 45 by 8 ಬಂದಿದಲ್ವಾ. ಈ 45 by 8 ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, so this is degree measure. This is degree measure. So this is degree measure. How to convert degrees, minutes, seconds? Convert ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? How to do so? 45 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 45 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 5 ಜಾ 40 ಆಯ್ತಾ. So what is the 5 remainder? 5 remainder. So therefore 45 by 8 ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 by 8 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? 5 by 8 5 by 8 5 by 8 ಬರೀಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ 5 by 8 ಸೊ 11 by 16 see my dear students, mistake last one right here not multiplied with 7. Okay, so here 7 ಆಗಿದೆ. 7 is 180 by 22 180 by 22 into 7 by 11 7 into 11 by 16 7 into 11 by 16. Okay, 11 ones are 11 twos are. Okay, 2 ones are 290 290 are. Okay, over next 2 8s are 2 8s are 245 are. So 45 ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 45 7 ಮಾಡಿದ್ವಿ. So therefore 45 into 7 is what? 45 into 7 350 7 5 are 7 4 are 31 5. So 350 divided by 8. Okay na? So this is degrees. This is degrees. So degree measure ಬಂದಿದೆ. But my dear students, degree integer ತರ ಬರಬೇಕು. integer minutes seconds ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. How to convert this one? I will tell you. First ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ see divided by ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Okay, general divided by ಮಾಡಬೇಕು. So here 315 8. Okay, so 8 3 ga 24 no 9 ಆಗುತ್ತಾ 85 ಆಯ್ತಾ 95 8 9 ja sorry 75. So 75 ಆಗುತ್ತಾ. So 72. So therefore 3 39 3 by 8 ಬಂತಾ. So therefore we can write it as 39 3 by ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this procedure 39 into 3 by 8. This is the procedure you have to do. ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 5th class or 4th class. If you not division ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 39 3 by 8 ಬರೀ 39 3 by 8. ಓಕೆ, ಸೊ this one convert as minutes. This minutes convert ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. 39 degrees okay. So 3 by 8 into what? Into 60 minutes convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ into 60 ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ 3/8 ಇಂಟು 60 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ 39 ಡಿಗ್ರೀಸ್ 3/8 3 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 2s 4 1 420 ಇದೆ 59. ಸೊ 15 3 45 ಆಯ್ತಾ ಸರಿ 45/2 ಇದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 45/2 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ. yes 39 degrees 45/2 minutes. Okay, so this is also not integer, no, that's why again you have to convert 45/2 into 2. Okay, 45 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 to the 4 so 44 ಆಗುತ್ತಾ, so 1 ಆಗುತ್ತೆ, so 22 1/2 again, so therefore it will convert into the 39 degrees. Okay, 22 minutes 1/2 seconds. Seconds means 2 lines. There are 2 lines very good. Okay na. Okay, 39 degrees 22 minutes 22 minutes 1/2, so 1/2. So have to do the procedure like this. ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 1/2 ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಂಟು 60 ಮತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ 60 ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸರಿ ಈಗ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 1/2 ಇಂಟು 60. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ I will do here 39 degrees. Okay, 22 minutes 1/2 minutes ಇದೆ. 1/2 minutes means ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ 1/2 ಇಂಟು 60 1/2 ಇಂಟು 60. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 2 lines, two lines. So therefore 39 degrees 22 minutes, so 2 and 2 30 seconds. So like that we have to simplify. So somewhat difficult. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have to simplify like that. So if you not interested means number of times you have to watch the video. Number of times ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ I will explain how it will be seen. First formula is very easy now. So degree measure is equals to 180/pi into radian measure. Radian measure is what? 11/16% given. 11/16 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Simplify ಮಾಡಿ. Pi value is what? 22/7. So ಇದು 7 value ಬಂದ್ರೆ 180/22 180/22 into 7 into 11 divided by 60. 7 into 11 divided by 60. ಓಕೆನಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ 11 1s are 11 2s are. So 2 1s are 2 90s are 2 9 2 9 80 0. Okay, 2 8s are 2 45s are 45 90 are 45 into 7 315 divided by 8. This is degrees, totally degrees. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 315 divided by 8 degrees ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಸರ್ ಅನ್ನೋರು ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ 315/8 ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 8 ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 315ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 39 ಬಂತು, 39 ಇಲ್ಲಿ 8 ಬಂತು, 3 ಬಂತು 3. ಓಕೆ, 39 3/8 39 3/8 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಇಂಟು 60 3/8 ಇಂಟು 60. ಸೊ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 39 degrees 45/2 minutes. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ 39 degrees 45/2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 22 1/2 22 minutes 1/2 minutes 1/2 minutes ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ 1/2 ಮತ್ತೆ 60 ಮಾಡಿ. ಸೊ 30 minutes ಬಂತು, 30 minutes 30 seconds. 39 degrees 22 minutes 30 seconds.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. So my dear students, do these two as a homework. Okay, question number 2 ಆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ question number 2 ಇದೆ, -4 radians. Okay, so radians given na degree measurement is equals to, so 180 by pi into degree radian na, so 180 by pi into -4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, pi na 22/7 simplify it, you will easily get the answer. Had to follow the previous problem procedure. Okay, same easy method. And this is also one of the homework problem. Page number 53 ಒಳಗಿದೆ example 53. Example to convert the 6 radians into the degree. Same procedure, same for 2, same procedure, but different calculations have to follow the example 2 in 53, page number 53. Doubt ಬಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I have to do these two as a homework, very important. So my dear students, these two problems are very important problems. Okay, so if you like this video means please share and subscribe to my channel. If you have any doubt means comment below this video, otherwise through WhatsApp you can ask. Thank you my dear students.